Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de The Real Snake, la chaîne 100% gaming PC. Pour ce tout premier let's play de la chaîne, j'ai choisi Noire, un petit jeu tranquillou de chez Rockstargames que j'ai payé en solde sur Steam, donc j'en profite pour vous faire un petit let's play. Je découvre par contre totalement le jeu, hein. Voilà, c'est la 2e ou 3e fois que je le lance, c'est juste pour faire quelques réglages et j'ai absolument pas joué. J'ai tous les contenus téléchargeables, ça c'est sûr, puisque c'était dans le pack. Et puis, comme la base du let's play c'est jouer, et c'est parti, on va jouer. Je vous laisse les petites cinématiques, tout ça, hein, évidemment. Pour l'instant ça charge, donc il n'y a pas grand chose. C'est parti mon kiki. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car, a symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. On est donc projeté quand même dans les Los Angeles des années 40. Et donc, on va incarner la peau d'un flic. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Un petit chargement, je suppose. Même pas. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. C'est parti, il faut que je joue là, j'étais en train de faire je sais pas quoi. Donc j'ai un appel. Je mets le match. C'est vachement sensible par contre. Hop, on arrive sur les lieux. Scène de crime. Parti pour cette première enquête préliminaire de cet épisode 1. Ah, je suis Phelps. Je suis Phelps. Même victime sans deck. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Et nous voici donc pour cette toute première enquête, qui n'en est pas vraiment une. On est simple troufion et j'imagine qu'on va évoluer. C'est vrai qu'à deux c'est quand même plus simple.
fouiller partout pour découvrir des indices. Eh bah allons-y, on va fouiller partout. Alors, par contre, je peux pas aller plus vite. Ok. Look at this junk. Pour l'instant, je suis en normal, hein, je me suis pas pris la tête. On va changer ça, tu peux pas monter, on va faire un petit tour là-haut. Bon, je peux pas lui demander de conseils pour l'instant, je vais faire un petit tour. What have you got, Phelps? Anything? Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Je suis même pas sûr que je trouve quelque chose. Oh, il y a une lumière qui s'allume là-haut, qui s'éteint, qui s'allume. Étrange, étrange. I always get landed with this crap. Jesus. Cole, come take a look at this. J'arrive. We're never gonna find it. It's a waste of time. C'est assez rigide, je trouve. Autant les voitures elles tombent bien, autant perso en lui-même, une vibration. Hop. So what next? Have a good look around. It could be anywhere. Tout bouger la tâche de ça. against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Ok. Don't get all deep on me, Phelps. Je fouille un peu la zone. Pas grand chose. On va cesser. On a déjà une enquête. Ah. Deuxième indice. Ouh, on voit le pistolet. Ralph, there's something on the rooftop. Bien joué. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. Faut que je trouve un endroit pour aller chercher cette foutue arme. Je pense que ça va être tout. Alors là, il va y avoir un truc par là. Qu'est-ce donc? Une bouteille de bière, ça sert à rien. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. T'énerve pas, t'énerve pas. Ouais, je vais monter la moutière, les amis, ne vous inquiétez pas. Hop, on y est. What kind of chumps do these homicide guys think we are? On se le demande. Où est donc ce foutu flingue? Il est là. How you doing, Cole? Found it yet? Smith & Wesson, serial S71893. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Effectivement, très intéressant. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Ouais, carnet et tout. D'accord. Bon, on va redescendre. Je pense que ici, on a fait le tour. Donc, calme-toi. Casse tout. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. You show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ouais, notre ami fait preuve un peu de d'initiative. C'est pas pour me déplaire, hein. Du coup on va aller voir le... Not really our gig. No harm in doing some digging. Suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout hole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Un pinceau, ce qu'il fout là, je sais pas. Take a smarter man than me to connect that. Merci, merci. Wake up, Cole. Parce qu'on a par là. Pas grand chose. Toujours de petite musique, hein. Ah, un journal.
Wake up, Cole. Un peu ce que coche les gros titres, hein, c'est un flashback carrément. Je vais me taire. Could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Alors Sheldon c'est mon coéquipier, hein, je crois, donc c'est un flashback de mon coéquipier en fait. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close Enfin, down. je crois que c'est lui, hein, je suis pas sûr. Hein. Ouais. Il me semble que c'est mon coéquipier. Plus jeune évidemment. Through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Le médecin qui est rassurant, qui explique qu'il peut pas soigner tout le monde. Des fois, il faut juste accompagner la mort. C'est bien gentil, mais je pense pas que notre ami Sheldon. Ah, il n'y a donc plus de musique d'enquête. J'ai donc tout découvert. Allez, on se casse. Allez, cours, Forest! Bon, ça fait déjà 2 fois en 2 vidéos que je le dis, hein, cours, Forest, j'aime bien. C'est un de mes films préférés. Donc allons faire un tour à l'armurerie. Le retour des voitures qui tournent comme je ne sais quoi. Excusez-moi 2 secondes, j'ai l'impression que c'est méchamment moche. Alors est-ce que c'est ça? Je suis au max, max, qualité, hein, je suis au max partout. Écoutez, je suis au max partout. Noir et blanc, à 100 ou avec. Bon, non, 100. On va jouer en couleur, il n'y a déjà pas beaucoup de... C'est déjà assez sombre, j'ai l'impression. Enfin. Ça se conduit assez bien. Je dis ça pour l'instant, je me suis pas scratché. Autant profiter de la sirène. Nous voici à l'armurerie. Petite cinématique encore. Peut-être, sûrement même. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. C'est vrai que c'est un calibre qui est sympathique comme tout. Le Smith & Wesson. Take a look. My guest. This is
about something bad, right? Oula. Il va falloir que je cherche dans un carnet. Model 27 with pearl grips. Modèle 27, cross nacré. Alors, c'est où les flingues qui sont là? Les Smith et Wesson nacré. Modèle 27, il y en a un là. Ah, tu dérapante en noyer, c'est pas ça. 27. Nickel poli. Peut-être plus ça. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. J'ai découvert encore quelque chose dans cette enquête. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. Faut encore preuve d'initiative, j'ai bien l'impression que ça va peut-être mal tourner, c'est aussi cette histoire. Enfin, on verra bien. Tant qu'à faire, allons-y. Un coup de... Ah, la nuit est plus noire déjà. Ouh, quel joli clipping. Mon dieu. C'est vrai que c'est un jeu qui est pas tout jeune, hein. Je suis un peu exigeant. D'ailleurs, sur ce point-là, j'attends GTA 5 avec impatience. Parce que s'il me fait la même chose, je crie au scandale. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One of a kind murder weapon bought locally using. C'est vrai que ça semble un peu vrai. Un peu trop facile. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Ouais, moi je traverse. Comment ça? Je suis la police. Really are full. Ouah. Ça va. Ah, merde. Ah, ça par contre c'était pas prévu. Ah, je pars. Bon, j'ai forcé un peu le passage, mais je pouvais remonter là. Je vais sortir là. J'ai fait un sacré hors-piste, mais je pense que si j'avais pris la route, j'aurais été plus vite. Bon, c'est pas grave, je me suis fait plaisir. On est arrivé à l'endroit. Wow. Je suis arrivé un peu vite. Excusez-moi. C'est pas là, c'est de l'autre côté. Nous y voici. Appartement de Gerrit Schroeder. Geralt ou je ne sais quoi. Ancien chancelier allemand. Référence. Oui, oui, ouais. Police. Hein. Schroeder, c'est la 2. Schroeder, apartment 2. 3, 2. On y est. Évidemment. Ah, si, il y a quelqu'un. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn. Bullshit Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter, he works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Oula, il se rebelle. Le rebelle de la forêt. You ready, tough guy? That was a very... Ouf, je l'ai pris plein de fois celle-là. Ouh, j'esquive. Ah bah mon coéquipier est déjà KO quoi. C'est coup de tête qu'il a pris quoi, il a rien compris. Ralph, you all right?
Les combats sont marrants. Hardly felt. He's lucky he caught me off guard. Oh, t'étais bien par terre quand même. Hop. Oh, ça déchire, je ramasse mon truc et tout. Alors, il faut jeter un œil. Ah, jetons un œil. Qu'est-ce donc ce carnet? List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. Leave the book where you found it. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Officer Phelps. Ah, il appelle, il appelle, il appelle, il appelle. Il a laissé tomber. Petit trou de balle. Ah, la suite. Ah, plutôt encore un flashback. Ah, cette fois on voit bien Phelps. C'est-à-dire moi. Fume sa cope tranquille. Oh, c'est le départ pour la guerre, hein, clairement. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant. Sir, yes, sir. Fuck you. You say another word, Fuck I'll you. break your Ah bon. fucking head and have you in the brig. Break your fucking head. I know why you're here, asswipe. Ouhouhou. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Ah, ils vont pas vraiment à la guerre en fait. Hein. Ok, Phelps c'est plutôt un officier. Du moins il essaye. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take Allez, that. on prend. It's only a couple blocks from On prend tout, nous, on prend tout. We'll handle the 211. Roger that, 14 be advised suspects are armed and dangerous. Armé et dangereux. On va voir ça. Il est un peu plus sympathique de jour le jeu quand même. On va passer par cette rue là. Et les flics vachement discrets, ils sont derrière et tout. Ouais, vous inquiétez pas, on arrive. Ah, ça y est, ça fait une demi-heure qu'on est là. Oula, on se fait allumer direct. Un peu de gunfight. Petit PD. Bim! Viens mon ami, viens. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Pas des flingues? Backup will be here soon. Je préférer un flingue, ça c'est de la merde. Hein. LAPD,
your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... Ouh, j'ai merdé. Par contre, je suis défoncé. Stay down. Pouh. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Déjà? Lieutenant Hopkins Bon, j'ai pas été très bon, said mais reach for the c'est pas long. shotgun. You're either gonna end up dead or wearing a citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. Glad you had my back. Bien joué, Ralph. Man couldn't ask for a better partner. Tiens, un flashback, ça faisait longtemps. Non, cette fois, on est à l'école des officiers. Plutôt dans les baraquements. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to Pas l'air très lead. d'accord avec moi, Ralph. And their duty is to die for your wonderful future? À mon avis, ça en va être en plusieurs actes hein, pour tout comprendre. C'est le principe du let's play en épisode. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. Le gars, il est en conditionnel, il court direct. Wendell Bowers. Il faut courir. LSPD. Bon bah, je cours. Why, you watch it. He's hiding in the alley. Oula, c'est quoi la caisse ça? C'est même pas... Bowers, hold it right there. Stop now or I will shoot. I won't tell you again, Wendell. Jesus, son, watch your fire. You don't want to do this, Wendell. Get down from there right now. Pour l'instant, c'est pas très dur de le suivre. Give it up, Wendell. Stay the hell away from me. Oh, le bâtard. You gotta be kidding. Ces coups de là. Allez là. Et si tu veux y retourner en tôle. I've done my time. It's over, Bowers. You assholes already screwed me once. Bien joué, Yamakasi. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Ouh. Looks like we've got the place to ourselves. On dirait bien qu'il y a que nous, effectivement. Tiens, mange. Run then, boy. Encore un petit coup, c'est bon. Pas vraiment, il a eu ça. Doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Ouais, ça va être sûrement ça. Ah, flashback. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions.
The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Kelso 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, C'est Phelps, 5. le petit Hudson, 5. Kelso, lieutenant. 1. Petit bras droit. Candidate Kelso. Le mange-merde, quoi. Kelso, il prend une volée. Il est un peu zéro. Kelso, in my office now. Ouh, c'est chaud là dans mon bureau. Et on n'a pas dit sous le bureau, attention. Ah, ça, le flashback s'arrête là, heureusement. On sait jamais, hein. Service après-vente. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. Ouh. The case that you solve that shows Enquête you have the importante. gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one, Cole. On dirait qu'on arrive un peu tard. Hein. Could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Everybody stay back. Eh bien, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Parce que ça fait déjà un peu plus de 30 minutes maintenant. On en reprendra exactement au même endroit hein, dès l'épisode 2, évidemment. J'essaierai de le faire le plus tôt possible. Et puis on va lancer d'autres let's play, enfin plein de choses sur la chaîne qui vont arriver assez rapidement. Je vous remercie d'avoir suivi ce tout premier let's play pour l'épisode 1, pour cette enquête préliminaire. Et on se retrouve très très vite, bientôt. Enfin le rapidement possible, je l'espère. A très vite sur The Real Snake, la chaîne gaming PC.